संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रितु सेठ आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू सो मच अंकल। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव ही गुरुजी है, गुरुजी ही शिव है, गुरुजी ही सत्य है, गुरुजी ही सत्य है। जय गुरुजी। मैं तहे दिल शुक्राना करती हूँ बड़े मंदिर का, जहां 12 ज्योतियों की शक्ति है, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच गुरुजी। भूल चूक माफ संगत जी। प्यार भरा नमस्ते सबको। कहते ने गुरुजी हमेशा कहते ने जोड़ा सत्संग करदा है ओदा भी कल्याण, ते जेड़ा सुनदा है ओदा भी कल्याण। आई होप माय सत्संग which I share with you today, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। I hope it benefits someone, anyone. शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ही रब है, गुरुजी ही ईश्वर है, मेहरा वाले बख्शनहारे। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। He is the Om, he is the divine Shakti in every whatever way. There is no doubt about it. There is no, जैसे कहते ने ना कि पुरानी संगत नई संगत। गुरुजी दे नाल जेड़ी साडी जर्नी है, पता नहीं किन्ने जन्मों तो चली है। It was just, I was just about 9 years जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरे को, शिवजी जी हैं, गुरुजी तो शिव हैं। शिवजी had called me to अमरनाथ as a small child. I was just 9 years or so जब मैं वॉकिंग ऊपर गई सी। तद भी ही showed his presence की जब मैं ऊपर पैदल चल के जा रही थी। So I went into glacier was cracked and मैं ओदे अंदर फिसल गई। तो I called out to my father। ते उन्होंने, we were posted in, my father was posted in Srinagar and उधर दे rosewood stick होंदी है, ते he extended that, and being a Fauji, he just put his uh, the nail shoes into the snow and he pulled me up। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਈਟ ਪਿਜਨ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ देयर अगेन in the white pigeons and हर इंस्टेंस ते मैं बचपन तो ही शिव जी दा व्रत रखदी सी। आई यूज्ड टू like I was an ardent, मतलब इश्क इश्क है शिव जी, गुरु जी इश्क है, जनून है। अनंतम शुक्राना गुरु जी दा। It was physically he called me to him in 2005। I think it was 4th or 5th of March जब उन्होंने मैंने बुलाया सी। And my friend, he said, come with me, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ come with me to my Guruji। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ my parents used to come from there, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ I said I already have a Guruji। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, you still come, that is call ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। and like we know, बड़े मंदिर में तो पत्ता भी नहीं फटकता गुरु जी की इजाजत के बिना। एंड she told me I'll come and pick you up tomorrow। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ see you tomorrow at 7 o'clock in the morning। she says ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ I will come and pick you up in the evening। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, and you know there is a different style in which we go। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ I'll pick you up in the evening। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਆਈ ਸ਼ਾਮੀ and we went to Empire State. Empire State ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਹਨੇ ਨਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ she was very happy, ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ. I'm a Fauji's daughter and a Fauji's wife and a Fauji's daughter-in-law. The through and through, one is absolutely a Fauji brat. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ very strong roses ਦੀ smell. I just thought in my mind, because I had become a first lady very early in life. And I just thought in my mind, I said, like when the army chief or the big generals would come to our, flight, squadron, regiment, we ladies, we used to always spray the guest rooms or the mess with the, different kind of beautiful rose aromas. ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਪਾਈ ਹੈ. ਲਿਟਲ ਡਿਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਨਾਈਵ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਸ, ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ. I don't think there is anybody ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ. ਤੇ I think we as human beings, at least I am absolutely, I have no words to speak of my, the fact that I was so silly that I didn't realize कि मैं किथे आ. And जब ਆਪਾਂ अंदर गए ਤੇ my friend, she told me Guruji was sitting alti palti बैठे सी, black drain pipes पा के, half sleeve bush shirt, बड़ी सोनी जी ना, with big flower prints on it. ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈਗਾ. ਤੇ my friend, she pointed out and she said, he is my Guruji. ਤੇ ਮਤਲਬ I was just taken aback. Guruji is so young, so dynamic. ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਏ ਜਾਂ with ਟਿੱਕਾ ਲਾਏ on the forehead. ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੇ I just obviously ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸੀ, because ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ. ਤੇ ਤਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਆਓ. And I just thought, I said, he is so young looking. ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ so young looking. ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੇ but ਸੰਗਤ ਜੀ, he Shiv ji, he is all encompassing. There is nothing beyond him. And ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੀਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਰ ਪਾਰ, I was left very uncomfortable. It was a very uncanny feeling. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ as if ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ he knows everything about me, all my naughty dirty secrets, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ. ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਂਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ I was totally shaken up. And ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ I get all a very uncomfortable yet a very divine feeling ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਕੇ he gave ਇਸ਼ਾਰਾ to my friend ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, which I later on learned ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ. My friend, she took me and
ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਢਾਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ where his ਗੱਦੀ is, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ when you face his ਗੱਦੀ in Empire State, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ uncle he got chai prasad in it, and ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਤਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਟ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਟ uncle and I said no thank you. My friend, she told me, she said ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ I've been a Shiv Bhakt since I was a child. And when she said ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਐਂਡ ਫੌਜੀ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। And I was then my friend, she said ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, finish it. ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ I finished it. And ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ then I said nahi uncle thank you, and I didn't take it, little realizing that संगत जी गुरुजी के प्रसाद में तो अमृत है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ गुरुजी के प्रसाद में है। एवरीथिंग इज देयर इन हिज दरबार, इन हिज दरगाह, सब कुछ वही मिलता है। एंड आफ्टर दैट suddenly Om Namah Shivaya started playing. And संगत जी पहले गुरुजी ने पाया सी drain pipes थे बुशट, and suddenly he came out of his room wearing very beautiful robes. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੋਬਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ when I was about 6 or 7 years old, in my father's regiment in 2nd 9 Gorkhas, Gogia Pasha had come, world renowned. He's there in the Guinness Book of World Record, and he had come. His name was Gogia Pasha. So as I was sitting in Empire State the first time, Sangat ji, मैं सोचा मैं क्या ऐसे he is looking like Gogia Pasha. World, he is looking like the magician Gogia Pasha. ऐसे पूरी दुनिया ही घुमा देंगे. This is the thought that came into my mind. महाराज जी ते रब है, ईश्वर ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, to bless us all. And vekhya jaye, of course, today he is the whole world, every corner of the world. Guru Maharaj ke satsang ho rahe hain, Guru Maharaj ka naam phail raha hai, महिमा फैल रही है। And this just thought came to me when Om Namah Shivaya was playing and Guruji was standing there, and Sangat ji, his aura, his energy as he walked towards his singhasan was something which I had never witnessed ever in my life. कदे भी मैं इस तरह दी चीज ना फील की ना कदे वेखी। इतनी एनर्जी थी, एनर्जी तो होनी है, ओही ते ओम है गे, एंड ओही रब है, ओही ईश्वर है, ओही शिव है, ओही साईं बाबा, ओही बालाजी, everything it's him. And as he walked and came, फिर जब ओम नमः शिवाय बंद होया ते my friend, she took me to him and she said, गुरुजी है मेरी सहेली है। ते गुरुजी just turned around, he looked at me and that same piercing eye, it's his third eye, he's Lord Shiva, उते सब कुछ आर पार सब कुछ जानते ने। He said ना किए, ते I said Ritu. He said Ritu कौन, छेती बोल।
And see how he said Cheti bol, Sangaji. Why I'm stressing on this is because later on, once he came and he visited me, I'll come to that later. And then he said, so I said, Ritu said. फिर मैं I rattled off. I said, daughter of Colonel Roshan Lal, wife of Colonel Ashok Seth, a daughter-in-law of Major Dinanath Seth. And क्या? He said, बच्चे, तो मैं क्या एक मुंडा है? He said, की करदा है? I said, Dubai Chega, and he's working. मैं दस्या कि what he was doing, working in the jewelry business. And then he said that मुंडे दा विआह करते ऐश कर. मुंडे दा विआह कर ते ऐश कर. This was his first send. I mean, I won't say first. This was a anant blessing that he has bestowed upon me, and fantastic blessing. And then he pointed out his hand like this. मतलब मैंने इंज भेजे ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ I had never seen Raghu Rai or anything, so I had never seen a Sangat like this, Sangat ji. Jabki I was, a Fauji's wife, and we go globe trotting. We go to so many different places, and my husband had just commanded 666 Aeropeace Squadron in Leh Ladakh, and then we had come to Delhi, and I had never seen a ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ. And then he pointed out to me to go that side, and there I saw Raghu Rai ji wearing a red cape, and ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਸ ਲੈ ਕੇ. ਤੇ I was just wondering ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ. I didn't still understand, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਤੇ Raghu Rai uncle, he gave us roti prasad like this. We were 4 of us together. ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ. Like I said earlier, इनके प्रसाद में, गुरु जी के प्रसाद में health, wealth, happiness and everything that we desire, हर चीज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ. And ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ just a few days before, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ मेरे जूते घिस गए, मेरा ये काम नहीं हो रहा. He had just mentioned this. And हर माँ के मन में ये होता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे जो है वो उनका काम बन जाए. तो वहां बैठे बैठे I just thought in my mind, संगत जी, अब गुरु महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ. I just thought in my mind that if you have some power, ਆਪ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ. ਇੰਜ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ. ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ we came back home, and my friend, she dropped me, and she left. By the time she left, it was about 11:30 after dropping me here. And after she left, my son, he calls me at about 11:45 at night, and he said, Ma, strange thing has happened. मैं क्या कि कहता है कि the sheikh has called me to Palm Strip Mall and with the papers. मैं क्या, अच्छा संगत जी, मैं I did not link up 2 and 2. मैं समझी नहीं कि क्यों, कि I didn't understand कि ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤੇ then he said he's called me at 12 o'clock my time. मैं क्या, अच्छा 12:15 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤੀ 12:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੋਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੂਤੇ ਘਿਸ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਸਕਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ.
And after that, I was very happy. I went to sleep. संगत जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक is so amazing. That night, he came and spoke to me in my dream. And so let's see, I'm talking about 2005. He came and he spoke to me in my dream and he told me, आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है. And this is a conversation my Maharaj is having with me. The first time that he had called me to him. मैं नहीं कह सकती कि I met him. No, I never met him. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ he said, आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है. He's talking to me, संगत जी. Can you imagine? Well, can you even imagine? He's Rab, he's Ishwar. And he's saying, and I'm such a Nathis. And he's saying, आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है. I'm saying, जी हाँ. Then he said, then he gave a very personal, very for my child. And it was amazing, Sangaji. That after that, I mean, I even now as I talk, I am just filled with emotion and looking at him. I bow my head and नमन करते हुए गुरु महाराज, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया. And then we went to, of course, my husband, he came on leave and we had both gone and spent some good time, quality time with my son and all. And we came back. After that, once coming back, I told my friend, I said, I want to go and thank your Guruji. And she's telling me, she said, I'm sorry, we have guests coming. We have got some people coming from Chennai. You will have to go on your own. So, Sangaji, I picked up my Maruti. And my husband, of course, had gone back to Srinagar to his flying duty, being a helicopter pilot. And I picked up my Maruti and zipped down to Empire Estate. And उत्थे पहुंच के मैं अंदर गई, अंदर जाके मैं I followed the same procedure. मैं जाके अंदर बैठ गई. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੋਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੰਜੀ had just bowed my head, joined my hands in reverence and left. This time I wanted to touch his feet. So ਉਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. And the first time when I had stood in line, I was thinking, मतलब because like I told you, इंसान ते गलतियां दा पुतला होंदा है. मैं ते सबसे बड़ी गलतियां दा, I'm full of errors, full of mistakes and भूल चूक इन्नी करदे आपां. मैं तो बहुत ज्यादा ही करदी हां. पहली बार जद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੋ ਯੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਆਂਗੀ. ਐਂਡ ਲੋਕੀ इन्ना मतलब प्रणाम कर रहे थे. मैं his feet had were out, उनके चरण बाहर थे. रब दे मेरे चरण, उनके महाराज जी के चरण बाहर थे. पर वो तो रब है, ईश्वर है, तो he knows everything what is going on in our mind. He just put his feet in. I was relieved. तो मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के निकल गई सी. This time I wanted to touch his feet. I wanted to thank him for his, bundle of joys and blessings that he had bestowed upon my family. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ,
इन्ने सुंदर संगमरमर वर्गा, beautiful. And I was thinking, if I touch his feet will get dirty. So with the tip of my fingers, I touched his feet. They bowed, said thank you to him, शुक्राना कीता, ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜੀ's ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਲਿਰਿਲ ਸੋਪ, ਸਿੰਥੋਲ ਸੋਪ, ਤੇ ਲਿਰਿਲ ਸੋਪ, ਸਿੰਥੋਲ ਸੋਪ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਐਂਡ I started, but I was getting, जिस तरह बहुत प्यारी खुशबू आसपास, बहुत प्यारी खुशबू, and I'm wondering, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? I had no, expensive perfumes to use or anything. So, I didn't realize कि हो रहा है. My mother, she called up and she said, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 11 11:30। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੀਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੀਟਨ ਅਪ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। I was little shocked because ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ I thought ਕਿ maybe we used to grow roses down below and we used to sell the roses and we used to grow so many roses, तो I thought शायद गुलाब की खुशबू नीचे से ऊपर आई जा रही है। Then we ignored, मम्मी चली गई। 2 दिन बाद दोबारा कहती की हो रहा है? मैं क्या कुछ नहीं। कहती मैं कॉफी पीने वास्ते आ रही हूँ। कहती मैं क्या आ जाओ। अगेन आई बीट अप द कॉफी। तू बड़ा गुलाब दा बड़ी परफ्यूम छिड़क के बैठी है। मैं क्या मम्मा मैंने कोई परफ्यूम नहीं छिड़किया। शी सेज ए झूठ बोलती है। आई जस्ट केप्ट क्वाइट, नो पॉइंट आर्ग्यूइंग। जिस तरह ही मम्मी गई, I called up and when mummy was going, तो मैं went out and I sniffed trying to see कि क्या ये नीचे से आ रही है या इधर से आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। As soon as she went, I called up my friend and I asked her, I said, Olga, a very strange thing has happened since I went to your Guruji। मैं ऐसा नहीं किया। मैं क्या since I went to your Guruji, तब तो मेरे हत्था विच इतनी strong गुलाब दी खुशबू आ रही है। जिथे मैं बहनी हाँ आस-पास मेरे घर च पूरा गुलाब दी खुशबू भरी हैगी। ते she tells me, she said, Ritu, this is my Guruji's way of blessing you. So beautiful, so divine. आज भी संगत जी जदों कहीं जाइदा है and Guru Maharaj wants to show his presence, and at least for me when I'm missing him very strongly, he will, like we had gone to Scotland, my son and I, and suddenly as we were, it was a Monday, and I was really missing bademandir, and so was my son, and suddenly we got such a strong fragrance of all roses and roses, and thoda ja agge ja karke we saw othe there was somebody making othe garam garam samose mile. So we realized that was really Guruji Maharaj's way of that this is his way of showing it. Of course there are many ways, but this is one of his very big ways of showing his presence is by जो इनकी इतनी खुशबू ये देते हैं. So that was beautiful, absolutely divine. So, Sangat ji, I want to now tell about that. जिते उन्होंने क्या सी ना छेती बहुत. So Maharaj ji, he left his chola in 2007, and his कहते ना कि he's after he left his
chola, he has his presence is because he hasn't gone. He's right here with us in more in abundance. He's omnipotent, omniscient. He's everything because he's Rab. And so he gave me darshan. And ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਸਟ ਨਾ ਆਲਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ he said Ritu aunty what do you want this was his exact words to me. So, Sangat ji, I was tongue tied. This he visited me in my ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. That is his total presence. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ what do you want? I was tongue tied because I had I also lost my husband in 2007. I lost my father in 2006 and my father-in-law. And then I was just on the ek fort nahi hunda ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਗਿਆ what do you want he is asking me ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ what do you want ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ what I want ਤੇ I was मतलब पूरा एकदम tongue tied and I looked at him Sangat ji and I just अपने में महाराज जी कहंदे ने ना talk to me telepathically ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ what is good for me I do not know what is good for me ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ you ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ I didn't say this but I just told him I don't know what is good for me I don't know what I should ask for. Sangat ji, the reins were in his hand, in my Maharaj's hand. From then to now, he has left no void in my life. He has taken care of everything. Our total surrender, jo kende ne na, total surrender. Total surrender means इन्हीं की रजा में हम राजी. Total surrender means that we don't ask him for anything. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਥ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਲ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I no idea. I hardly had any money. I had मतलब it's I mean you can imagine a flight जब सारे चले जाते ने it's a very different it's a broken world then ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ and from then to now ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because he takes care of everything. My Guru Maharaj takes care of everything. Guruji ही शिव है, Guruji ही सत्य है. He takes care of every need of everything. So we had, like one day this was one thing. Then he had said, I'll come to another thing. I was keen ki beta, obviously which parent will not be ki bachcha settle bhi ho jana chahiye hai. Te you should have a good daughter-in-law in the house. Jada chote je matlab with the father, husband, mother all gone. Te obviously one wants ki jo daughter-in-law she should be very loving and caring. But being फौजी totally ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਜੀ he showed a beautiful ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ I was looking at army officers children and all my husband's
uh, friends, their daughters, and things like that. And Sangaji, can you imagine? Guruji, he visited me again in my dream, and huge shivling. He showed a huge shivling, and he said, through a Sangat, he gave me a message, and he said he pointed out, and that Sangat, and that Sangat was the same Sangat who had taken me to Guruji, and that was Olka. And she's telling me, she says, and Guruji is saying, लड़की पंजाब की है, लड़की पंजाब की है. And I'm wondering, पंजाब की लड़की कित्थों आएगी? Where I am, यहाँ बैठ के पंजाब की लड़की कहाँ से देखूंगी मैं? So my friend, my son, he had joined an organization in real estate. Oh, Dubai to वापस India आ गया. See, because when I lost all these people, obviously he was very worried about his mother, so he was here back in India, and uh, he picked up a job in an organization, and there he had met this girl, and she is also working with him. And one day it was a Monday, I still remember. It was a Monday, and I used to always fast on a Monday. So it was Monday evening time, and when he came in and with this girl, obviously they had gone for some meeting in real estate and all. And although he said, Ma, I'm coming with a colleague, and we'll have a cup of tea or something, and then we'll leave. So when they came, I was having my meal. It was late evening, and uh, this girl, she just, I don't know how, but because Ote Guru Maharaj had ordained, she took my number, and she would, obviously that phase was such when the house was so silent because sab chale gaye the. And she took my number, and she would call me pretty often, and swear the time she would call. And so Maharaj ji said, he said, I just thought, I said, it came because Maharaj ji ne kya tha that ladki Punjab ki hai. So I just called her. When she called me in the morning, I asked her, I said, she was very fond of my son and all. So I said, Beta, where are you from? So she said, I am from Karnal. I thought it was the wrong number. And that evening, Guru Maharaj again came, and he said, Eda kolo pucho, eda pushtana kedro hai. Then I asked her, I said, where is that? Next morning when her phone came, I asked her, where is your pushtana from? This is exactly what I asked her. So she said, my grandfather is from a place in Punjab near Patiala, Sarur or Sangrur, something she said. So that was near Dugri. That is later on, of course, I learned that, the place is so close to Dugri. And मतलब देखो महाराज जी किस तरह कर देने. Only he takes care of everything. And when I used to bow my head, I used to always ask him, I said, give me a girl, who loves both my son and me, so that it's a small family. It should stay together, isn't it? And of course, Maharaj ji to वैसे ही बोलते हैं. When one day he said, Ritu aunty, family is very important. These are his exact words to me. Exact words, Ritu aunty, family is very important. And so he was making my family. And of course, like last 1 year plus, it's 1.5 years now that my son is in Dubai. My daughter-in-law lives with me. It's amazing. She's more than a daughter to me. रब दी मेहर है, गुरु जी दी मेहर है, गुरु महाराज दा शुकराना. जिन्ना भी शुक्र करा इन्हां दा, जिन्ना भी शुक्र करा उन्ना ही संगत जी घट है. जिन्ना भी शुक्र करो, पर कदे भी इन्हां दे कोलों मंगना नहीं चाहिदा. मैं ते मंगया ही नहीं सी, मैनू समझ ही नहीं सी. ते and संगत जी, जद he said ना, one day he told me, he said, अच्छा फिर
जिस दिन इन्होंने मेरे को बोला था कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਤਾ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤੀ that night he showed a beautiful dream, Sangat ji. Guruji Maharaj, he showed that he's driving my cart, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ golf course ਵਿੱਚ golf cart ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ Guru Maharaj showed he is driving my cart. ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ showed that Lavina is holding my son's hand. Te, and Guru Maharaj he showed, he said he showed children, and he's telling me, he's saying, why is your speed so slow? याद है उन्होंने क्या सी जब मैनू मिले सी कहंदे छेती बोल. So मेरी आदत है थोड़ा जाना, everything I'll keep thinking and then I will react. So he was wanting me to move faster. Obviously, he wants to bless me more and more and more. So he wants कि मैं हर चीज थोड़ा सा तेज से करूं. Faster, I need to move faster. Then he showed this and he said, she loves you a lot. This is the exact sentence my Guru Maharaj ji said. And Guru Maharaj, he's Shiv hai. Guruji, he's Satya hai. He's saying, Ritu Aunty, she loves you a lot. Why is your speech so slow? Which means he wanted कि मैं खटाखट इनका शादी ब्याह करूं. जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना Guru Maharaj, अनंतम शुक्राना. So that is how he made my family after so many people that I had lost. And it was in 2010 that he came, and I had come from Bademandir, and that night, I think it was a Thursday or a Friday, I had come back home, and he came in full splendor, and he was wearing his beautiful red chola, and he told me, he said, Ritu Aunty, I'm going to take your mother on Monday or Tuesday. These were his exact words to me. Ritu Aunty, I'm going to take your mother on Monday or Tuesday morning. This is what he said. So I rang up my sisters and I told them I couldn't, because all of them, matlab जिस तरह if somebody doesn't, like they don't believe in Guruji, they are Shiv Bhakt, but they do not realize that Guruji is Shiv. And so I just told them, I said, I think mummy's, why don't you all come? I think mummy's, looking a little under the weather. So aap log, why don't you come and stay here for 2-3 days? So Sangat ji, if the Guru Maharaj had said, Ritu Aunty, I'm going to take your mother. So he came on Tuesday morning at about 5:45. Early in the morning, and he took my mother. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. दोनों में गुरुजी बोले तो भी सत्य है. जय शिव शंभू. And so that was like another dear loved person. That's life. And मतलब like I said, Sangat ji, गुरु महाराज ने कोई वॉइड नहीं छोड़ा, हर तरफ से, हर तरह से. एंड गुरु महाराज का अपना वक्त होता है in which he feels that he needs to show his presence to us. In 1982, we were posted in Jalandhar. My husband was a captain, and there again he was in the Aeropeace squadron flying helicopters. And Sangat ji, see the irony. Appa rende si defense colony, house number I think 298 या 299 ਸੀ. महाराज जी ਦਾ बड़ा मंदिर, महाराज जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 300. ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ महाराज जी ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. And I used to work in St. Joseph's Convent. My husband was a captain, and he was... he told me one day, he said, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ,
these are his words to me. He says ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਸਟ ਸੀ ਦ ਬਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦ ਨੇਬਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ that why don't we come and meet him, but ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ we go and we meet him. This was in 82-83. ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, and but we were not meant to spend individual time or feel his presence, Guru Maharaj the presence at every instance, which today at in every second, har pal सिर्फ और सिर्फ इनका एहसास है. कहते ने ना गुरु जी मैं मेरा एहसास करो, रूह का एहसास करो. It's beautiful. And so I'll share another, it was 2011, Sangat ji. I used to go to the gym, my son and I suddenly found कि मेरी ਜਿਹੜੀ speed हैगी, मेरी speed बहुत, I would be, doing treadmill at 15, at 12, but suddenly my speed, मैं 6-7 ਤੇ ਆ ਗਈ. ਤੇ then I found ਕਿ ਅਗਰ 4 ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ behind the knees ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. I told my son, I said I don't know what has happened, but ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, we used to have गुरु जी के लंगर प्रसाद में तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ इन्हीं के साथ तो है, इन्हीं के चरणों में एंड महाराज के चरणों में है. सो वी वेंट टू बड़ा मंदिर एंड जद मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ I said ਗੁਰੂ ਜੀ what has happened to me, मैं ते तुहानू सिजदा भी नहीं, like bending down I used to have so much pain behind my knees. I told him मैं ते तुहानू सिजदा भी नहीं कर पा रही हूं आराम नाल. संगत जी गुरु महाराज ईश्वर उन्होंने उस राती मैनू दर्शन दिते ते I was sleeping and in the a dream he showed Maharaj ji, he's standing at a there's a mountain, he comes out from behind the mountain and he shows ek te main so rahi hu at a lower level, he's showing me standing and then he's showing ek Ritu Seth and horizontally, he's showing me like in the air horizontal and ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ there he shows me infection behind my knees, ਸੰਗਤ ਜੀ, and he showed infection in various parts of my body. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ. ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ I just was wide awake after that. And ਸੰਗਤ ਜੀ this was around 8th November 2011 and from that day onwards every single day ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮਤਲਬ every single day I was going for Guruji satsang and ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ. I did not go to any doctor, Sangat ji, not even after he showed me what he did, because ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ. And he showed and
एवरी सिंगल डे उन्होंने मैनू इन्ना प्रसाद खुआना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब एवरी सिंगल डे, कोई दिन इस तरह नहीं होता सी जिधर मैनू गुरु जी महाराज का प्रसाद ना मिले, कोई दिन। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ I would always tell my son to stop the vehicle because I had to use the restroom, and very often, and ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। by February, ਸੰਗਤ ਜੀ, suddenly my pain eased off. By March, my treadmill speed had gone back to about 10, 11. By April, Guru Maharaj the blessings, I was back to absolutely my same normal self. अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ही सत्य है, गुरु जी ही शिव है। There is no doubt about it. साडा गुरु जी महाराज ने जेड़ा बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर च 12 ज्योतियों की शक्ति है। प्रसाद जेड़ा सानू मिलदा है उथे, एंड ओदे च अमृत है, ओदे विच everything is in that prasad, in the jal prasad, in the langar prasad. Anantam shukrana Guru Maharaj da for blessing us and other, मतलब आपा अगर 12 ज्योतिर्लिंग जाइए ते सारे ज्योतिर्लिंगा दी शक्ति, ब्लेसिंग गुरु महाराज ने इधर ही बड़े मंदिर सारे संगत नू दे रखी है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। Hats off to Gaurav ji, Guruji's nephew, who manages the mandir so beautifully. Discipline in Bada Mandir is at par, maybe even better than the army. The way everybody is taken care of. Every फंक्शन, पहले तो वीकडेज को ही देख लीजिए, इन्नी संगत आई दी है, इन्नी संगत आई दी, सारे नु रज रज के ब्लेसिंग्स, प्रसाद। शुक्राना गुरु जी दा, एंड हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट हु टेक केयर ऑफ द संगत सो ब्यूटिफुली। गुरु जी महाराज दा शुक्राना। एंड इट इज, मतलब एवरी वीकडे में ही इतनी होती है, फंक्शंस पे तो इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इन्नी संगत आई दी है, फिर भी सारी संगत नू लंगर प्रसाद भी मिलता है, जल प्रसाद भी मिलता है, सारी ब्लेसिंग्स मिलती ने। आई थैंक गुरु जी फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। लुकिंग एट द वॉच, इट इज ऑलरेडी टाइम, येट one can carry on and on and on. जिन्नी भी गुरु महाराज की महिमा करे ओनी घट है। आपा जद बड़ा मंदिर जाईदा है, जिस तरह असी गणेश जी के सामने जद माथा टेकीदा है, गणेश जी की अखां तुसी वेखो, इन्नी सोहनी, इन्नी सोहनी। His eyes there speak volumes because he resides in his, वो मूर्ति नहीं, गणेश जी बैठे दे उथे। You go inside in बड़ा मंदिर, the flow of energy दा दे एक अलग सत्संग है, बहुत सुंदर सत्संग है जेड़ा गुरु जी ने विखाए सी। अगेन he had given darshan and showed beautifully energy किन्नी मैटर करी दी है, and the flow of energy, the positivity, it is absolutely divine. It is the gateway to heaven. अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज दा कि उन्होंने सानू इन्ना सोना वड्डा मंदिर दिता है। And अनंतम शुक्राना to Vikram uncle for this beautiful seva that he has given me today. I thank you so much. I thank Guruji, I thank Gaurav, I thank the management, I thank the Sangat ji. Please forgive the mistakes that I have made. Bhool chuk maaf.
Shukrana, mere Malik, for all your blessings on my family and me. I can carry on and on, but I have been told to wind up now at 11 o'clock. Thank you, Guruji. Anantam Shukrana. Thank you so much.